מזג אוויר, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. אז בואו רגע נפתח שנייה בוונצואלה, רעידת אדמה מאוד מאוד משמעותית שם, חשש לאלפי הרוגים במרחב הזה. כן, היה לנו שם שתי רעידות אדמה רצופות, אחד אחרי השני, בעוצמה מאוד מאוד חזקה, 1.7.5, 1.7.8, באמת אסון גדול שם בוונצואלה. יכול מאוד להיות שיהיו עוד רעידות אדמה משנה, פחות חזקות, אבל גם זה יכול לגרום לנזק נוסף, ככה שבאמת יש שם אסון לאומי לגמרי. אבל אצלנו מבחינת המזג אוויר, אנחנו לפחות ביומיים הקרובים עם מזג אוויר נוח, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל היהודים, אתם לא האמנתם לי, אבל השנה הזאת זה השנה שלי. הסברתי לכם, הראיתי לכם מיליון סרטונים. אנשים מדברים עליי ואומרים עליי, מיליארד אנשים, השנה הזאת, השנה של דניאל דבורה. למה? כי כל הנבואות שלו מתגשמות ומתקיימות. דניאל דבורה הסביר ליהודים, השנה הזאת הם מקבלים את הרעידה שלהם. הקטלנית ביותר שהייתה להם אי פעם. שבוע שעבר רעידה קטלנית בפיליפינים. היום ונצואלה ויפן. אנחנו מתחממים לרעידה הקטלנית. לא לשתף. Magnitude earthquake shook Mendocino County so hard that items inside this grocery store flew off the shelves. I've been here for 22 years. It's just never seen something like that before. Seismologists say it's the biggest quake to strike the area in nearly 9 decades. There were some reports of injuries, but no deaths, and there's no major damage to infrastructure, but thousands lost power. The house was rolling, dude. And scientists fear something larger may be looming. A new study finds the San Andreas and San Jacinto faults in Southern California have reached their highest stress levels in 1,000 years, raising concerns about the possibility of a large earthquake hitting the area. So it's going to take a big one down here in Southern California to alleviate that built-up stress. That's correct. The USGS models forecast that in the next 30 years, there's about a 20% chance of a damaging earthquake on those faults. Now, with this particular quake in Northern California, seismologists say aftershocks could be felt for days, and there is a very small chance that this is a... Three powerful earthquakes have just struck within a half hour of each other in two different parts of the world. The first struck in Venezuela about 2 hours ago. 7.1 quake hit in the northwest part of the country near the Caribbean coast. It was quickly followed by a 7.5 quake. Video shows the moment the quake struck. You can see people trying to hold on to breakable items as the room shakes. And here's some look at the damage left behind. We're still waiting to learn if anyone was hurt. This quake has also triggered a tsunami advisory in Puerto Rico and the Virgin Islands. Then about a half hour later, another quake hits, this one in Japan. This a 6.9 striking along the country's northern coast. It hit during the morning rush hour there. So far, no reports of injuries or damage and no tsunami warnings have been issued for this quake. All right, we want to bring in our chief meteorologist, Jeff Ranieri, to talk about this. He's been tracking this. I know even here, we picked it up on our seismograph. Can you talk to us about that Venezuela earthquake? Yeah, so we're going to start off with that, and if you're checking our app or you're getting those alerts, you're noticing two different reports, these coming within less than a minute of each other. We had a 7.2 and also a 7.5. Now, usually that's going to be combined into one final number. We're still waiting to hear if it was two separate quakes or if the USGS just needs to recertify this and get that number range anywhere between a 7.2 to 7.5. Nonetheless, a powerful earthquake happening here in South America, just to the west of Caracas. We did have a tsunami advisory here for Puerto Rico. That has since been canceled. But a lot of the video we are seeing come in from this earthquake, in some cases buildings being pancaked, likely going to be some deaths, and certainly a lot more damage video coming in from this one. Now, less than a half hour later, okay, the earthquakes continue here. We had a 6.9 in Japan. השונים, הרעש הראשון נקע בעוצמה של 7.1 בסולם ריכטר, והשני הגיע כ-40 שניות בלבד, אחרי והיה חזק אף יותר בעוצמה של 7.5. הרצף המהיר של רעידות האדמה לא הותיר לתושבים זמן רב להתגונן, וקיים חשש כבד לחיים של רבים שנפגעו מאותה רעידה. נשיאתה הזמנית של ונצואלה, דלסי רודריגז, הכריזה על מצב חירום ברחבי המדינה.
La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias. El estado Miranda, el estado La Guaira también ha sido duramente afectado. El estado Aragua, Carabobo, Falcón, donde hemos tenido incidencia. El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Edificios, se cayeron edificios, miren cómo está eso, se acaban de caer edificios. Está temblando, wow, está temblando todavía, wow. Different earthquakes have impacted the north of Venezuela this Wednesday afternoon, with repercussions being felt here in the city of Bogota, which is about 1,500 kilometers away from the epicenter, but most importantly in the city of Caracas. Our team in the Venezuelan capital have told us that at least 3 buildings have partially collapsed. We've seen images of people running on the streets and taking shelter, especially because there was a religious procession taking place at the moment of that quake. We have had a lot of difficulties in trying to get in touch with our colleagues in יהודים, צחקתם עליי, אני זה שצוחק אחרון, בסדר? Y el semáforo se pone en verde y la gente parada, y yo toco corneta y pasan, y cuando paso, aquí estoy a 20 metros del edificio, empieza a temblar y paro el carro y se cayó el edificio donde estaba el semáforo. Yo estaba parado ahí.